Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un temps verbal qui s'appelle l'impératif. So, welcome back to the channel. Today we're going to learn about imperative mode in French. It's super useful when you want to give orders, advices, instructions. So, let's dive in. Donc, utilisation. How can we use l'impératif? L'impératif sert à donner un ordre ou une instruction, donner un conseil. So, in other words, imperative is used to give an order, instruction, or even an advice. Très bien. Let's see an example of l'impératif. Ferme la porte. Ferme la porte. Écoutons attentivement. Écoutons attentivement. Mangez plus de légumes. Mangez plus de légumes. So as you can see here, we either gave an advice or we give an instruction or just an order. Donc, formation. So how can we really form the imperative and conjugate the verb in the imperative? So, let's see. Donc, l'impératif se conjugue comme le présent de l'indicatif, mais seulement pour tu, nous, vous. So basically, the imperative is conjugated just like the present tense, but only for the second person to, uh, first person plural nous, and second person plural vous. Et les pronoms sujets sont omis. So this is a very important point because although we conjugate the verbs like the present for these pronouns specifically, we neglect them. We don't use them, as we saw in the previous example. So let's take this formation in practice. Donc, let's see a little illustration. Donc, le verbe finir au présent. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Je répète. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. So as we saw previously, the verb is conjugated only for tu and nous and vous, and the pronoun are neglected. So we go step by step. So here is tu, here is nous, and here is vous. Now let's see le verbe finir à l'impératif. Fini, finissons, finissez. Fini, finissons, finissez. Un exemple, finis ton devoir. Finis ton devoir. Finish your homework. Très bien, excellent. Remarque importante. So there is a very important note that we need to take in consideration. Avec les verbes en ER, comme parler, à la deuxième personne du singulier, tu, on supprime le S final. So, with the verbs that finish with ER in the infinitive form, like parler, manger, donner, arriver, right? In the second person singular tu, it doesn't take the S at the end. Why? Because in the present, it does take an S at the end. So let's see. Au présent, tu parles. Tu parles. À l'impératif, parle. Parle. Although the pronunciation doesn't change, but the writing needs to be changed. Très bien. Now, avec les verbes en IR ou en RE, comme finir ou attendre, le S reste. So, with other verbs that finish with ER or RE, we don't really change anything when it comes to the second person singular.
So this rule only applicable on the verbs that finish in the infinitive form with er, like parler. So this is an example. Au présent, tu attends, tu finis. Tu attends, tu finis. À l'impératif, attends, fini. Attends, fini. Nothing really changed. We keep the S at the end. Très bien. Now, although the verbs are conjugated like the present, there are some verbs that are irregular, that doesn't follow the general rule, I would say. Donc, verbe irrégulier. On a le verbe être. On dit soit, soyons, soyez. Soit, soyons, soyez. Le verbe avoir. Et, ayant, ayez. Et, ayant, ayez. Le verbe vouloir. Veuille, veuillons, veuillez. Veuille, veuillons, veuillez. Et le verbe savoir. Sache, sachant, sachez. Sache, sachant, sachez. Très bien. Now let's see some examples of these irregular verbs. Des exemples. Donc, sois heureux. Sois heureux. Ayons de la patience. Ayons de la patience. Sache que je suis là pour toi. Sache que je suis là pour toi. Veuillez accepter mes excuses. Veuillez accepter mes excuses. Très bien, excellent. Now that we are reaching the end of this video, let's see some like daily examples or daily uses that we can use from day-to-day life. Donc, exemple des quotidiens, mange tes légumes. Mange tes légumes. Écoutez la musique. Écoutez la musique. Faites vos devoirs. Faites vos devoirs. Allons-y. Allons-y. Sois patient. Sois patient. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. So that was the end of this video. Thank you once again for watching. Uh, Please practice by giving yourself little commands in French or like try to practice with other people. And if you enjoyed the lesson, don't forget to like, subscribe, and share. See you in the next video. Au revoir.